Hello everyone, this is a video about the Greek present perfect tense. In order to follow this video, you need to be familiar with the past and the future simple. If you're not, you can click on the two links below and watch the videos I have made for these two tenses. So let's have a look at our first verb in the present perfect. In order to form the present perfect, we need to figure out the participle. And the participle will derive from the future simple. But we need to go one step back and start from the past. So the past of αγοράζω, I buy, is αγόρασα, I bought. The future is θα αγοράσω. The participle will be formed by the third person singular. And let's conjugate the future in order to see how that happens. Θα αγοράσω, θα αγοράσεις, θα αγοράσει. This αγοράσει is the participle we need for παρακείμενος. In order to conjugate παρακείμενος, we just need to conjugate the verb have in all persons and keep αγοράσει as it is. Έχω αγοράσει, έχεις αγοράσει, έχει αγοράσει, έχουμε αγοράσει, έχετε αγοράσει, έχουν αγοράσει. The verb go, πηγαίνω. Past tense, πήγα. Future, θα πάω. You will go, θα πας. He, she, it will go, θα πάει. Πάει is the participle. For the present perfect, έχω πάει, έχεις πάει, έχει πάει, έχουμε πάει, έχετε πάει, έχουν πάει. Next verb, βλέπω, I see. Past, είδα. Future, θα δω. Θα δεις, θα δει. Now, the participle δει is for παρακείμενος. Έχω δει, έχεις δει, έχει δει, έχουμε δει, έχετε δει, έχουν δει. The verb λέω, I say, αόριστος, past tense, είπα, future θα πω. You will say θα πεις, he, she, it will say θα πει. Πει, the participle. Έχω πει, έχεις πει, έχει πει, έχουμε πει, έχετε πει, έχουν πει. Next verb, μπαίνω, I enter. Past tense, μπήκα. Future, θα μπω. Θα μπεις, θα μπει. Participle, μπει. Έχω μπει, έχεις μπει, έχει μπει, έχουμε μπει, έχετε μπει, έχουν μπει. Μαθαίνω, I learn. Past tense, έμαθα. Future, θα μάθω, θα μάθεις, θα μάθει. Παρακείμενος, έχω μάθει. Έχεις μάθει, έχει μάθει, έχουμε μάθει, έχετε μάθει, έχουν μάθει. Now let's have a look at some examples with the present perfect in sentences. Έχω αγοράσει πολλές καρέκλες για αυτό το τραπέζι. I have bought too many chairs for this table. Έχεις πάει διακοπές φέτος? Have you been on holidays this year? Έχει δει αυτή την ταινία? Has she seen this film? Έχουμε πει τι ώρα θα πάμε στο εστιατόριο. We have said what time we're going to the restaurant. Έχετε μπει σε αυτό το πλοίο. You have all boarded, entered this ship. Έχουν μάθει αυτό το μάθημα. They have learned this lesson. Thank you very much for watching. I really hope you enjoyed this video as I did while making it. I'll be seeing you soon.